හැමෝට මේ ග්‍රේඩ් 10 සෙට් එක මතක් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ෆස්ට් ටර්ම් ටික ටක් ගාලා ඉවරයක් කරමු. මහන්සි උදේ ඉඳන් ඉන්නේ ක්ලාස් වල හිටපු ළමයි ටිකක් දන්නවා සමහරක් ළමයි ටිකක්. ග්‍රේඩ් 10 සෙට් එක. එතකොට ඔක්කොම වැට් ටික අපේ අවසන්. කොහමත් තව මේ 12 වෙනිදා මම පරික්ෂණ එක කරමු. කමන්නේ නේ. ඔතේ ඔක්කොම ටියුට් එක ගෲප් වල දාලා තියෙනවා. ටියුට් එක නැති කට්ටිය චොට්ටක් කියනවා මට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඒ අතරේ මම මුල් ටික මතක් කරගෙන යන්න. ග්‍රේඩ් 11 ෆස්ට් ටර්ම් වල. sorry ග්‍රේඩ් 10 ෆස්ට් ටර්ම් වල. හරිද? දාගන්න ග්‍රේඩ් 10 රිවිෂන් කියලා. ග්‍රේඩ් 10 රිවිෂන්. ග්‍රේඩ් 10 රිවිෂන්. heading ගන්නනේ. ඉතින් පේනවනේ. grade 10 revision. පුතේ voice එක ඇහෙනවනේ. ගොඩක් හයියෙන් කතා කරන්න කමන්නේ නේ. අවුලන්නේ නේ. First lesson එකේ මතක් කරන්නේ නැද්ද? Perimeter. The first lesson is perimeter. මං 6th එකත් ගන්න දෙකම එකපාර ගත්තොත් අපිට ලේසි නේ. First 10 1 and 6 දෙකම එකපාර ගමු. 1 and 6 perimeter and area. We can take both lessons, no? Perimeter and area. All right. Then here, can you remember the equation of perimeters? නැත්නම් area. Think about an square පුතේ. Square. I will write the equation in short form. One side, if one side is a perimeter, P ni. Perimeter can be taken 4 times of A, 4 times of side length. And area is A into A squared. A into A squared. And what about rectangle? Rectangle. The perimeter is total length around the diagram. ඒ කියන්නේ 2 times length plus breadth. 2 times length plus breadth. Area, length multiply breadth. Length multiply breadth. LB, length multiply by breadth. And next one, third one, triangle. Triangle. And here, triangle is there. Base B, and I will consider this one C. Perpendicular height is H. For the perimeter, we can easily take summation of 3 sides. A plus B plus C. We can take the summation of 3 sides. And area is half into base into perpendicular height. Half into base into perpendicular height. මතක් වෙන්නත් එක මේ තුන ලියාගමු පටස් කරලා ලියාගමු. Parallelogram. Think about an parallelogram. How to find perimeter of parallelogram. Again, in the parallelogram, adjacent sides, sorry, opposite sides are equal. Here I will consider A side and the other one is B. So the perimeter can be taken 2 times sum of adjacent side, 2 times A plus B. And area is base multiply perpendicular height. Again, perpendicular distance between parallel lines. AH. Perpendicular distance between parallel side. AH. Fine. And here, think about trapezium. Trapezium. I want to take the perimeter of the trapezium. Only one pair of sides are parallel. A, B, here C and D. Perimeter can be easily taken A plus B plus C plus D. And area is for the half into sum of parallel lines. Half into sum of parallel lines, and that should be multiplied by perpendicular height. Height කිව්වට ඇත්තටම perpendicular distance between parallel lines. Half into H. Half into A plus B into H. Got the point? And you have learned about circle. Circle. In the circle, there is no any circle perimeter. That's called circumference. If you know the radius, we can find the circumference to phi r. Or if you know the diameter, we can find the circumference using phi d. And area is phi r squared. I got the area equal phi d squared divided by 4. We use කරන්නේ. Therefore, use C equal to phi r, phi d, and area is phi r squared. If they have given the diameter, apply the radius value. Find the radius value and then apply the relevant radius value into the circle. Last one. Take the sector. Take the sector. How to find arc length, how to find area, how to find perimeter. Think about the sector. Sector ගැන මතක් කරගමු. Sector.
This one is the arc length. Here central angle theta, radius. Arc length can be calculated theta over 360 into 2 phi r. Into 2 phi r. Perimeter puthe. Arc length plus double radius, no? Arc length plus another 2 radius are there, double radius. And area is theta over 360 into phi r square. Theta over 360 into phi r square. Dila kotu kolla tiyagen. Dila kotu kolla tiyagen. Paraskal. Ivara babala babila tika. Ekama jati kanan denna ඕනේ නේ. First page එකේ perimeter එකේ හදන්න පුතේ first question එකයි third question එකයි. Question number 1 and 3. Question number 1 and 3 පටස් කරලා හදුමේ. විනාඩි 5යි දෙන්නේ. හැම එකම question දෙක ගන්න වගේ හදාන්න යන්නේ. දෙක ගන්න වගේ මතක් වෙන්න. Kalau aneh benar dipaden. First, they find the arc length of the given sector with radius 7 centimeter. They have mentioned, they have asked about the arc length. Here, theta is not 300, sorry, theta is not 90 degree. You have to consider this one as the theta, 270 degrees. And radius is 7 centimeters. Theta over 360 multiplied by 2 phi r. And multiplied by the radius, again 7. 90 times 3, 90 times 4, cut 7 times 7. 2 times 1, 2 times 2, 2 times 1, 2 times 11. 11 into 3 can the arc length become 33 centimeters. 33. Then next one, circumference is 440. Calculate the diameter. So the circumference equal 5d. 440 should be equal to 5d. 5d means 22 over 7 multiplied by d. Subject the d. Bring all the values into left side. Gain left side. Denominator is coming to numerator. Numerator is coming to denominator. That should be equal to d. Cut karagan lazy. 22 times 2. 20 into 7. That's become how much? 140 meters. 140 meters. 140 meters. Ivara babilang area ekata. Area ke puthe third page එක තියෙන්නේ. Try to do question number 1 and 2. Area lesson එක page number 3 වල තියෙන question number 1 and 2. තනිය හදන්න පටස් කරලා. If the radius of the circle is 7 centimeter, find the area of the shaded portion. First, you have to take the area of square, 14 into 14, and from that one, subtract area of circle, pi r squared. Radius is 7. Here 196. Metana cut karana 154. That should be 42 square centimeters. Got the point? 42 square centimeters. Second one, find the area of the sector. I have told you, mark the angle at the center is 60 degrees. 60. Now put a theta over 360 into 5 r squared. 22 over 7. Radius is 3.5. Where 35 है. But instead of 3.5, we can apply 7 over 2. Fractional value. 7 over 2. 7 over 2 multiplied by 7 over 2. 7 over 2. Cut in what can be 60 times 6. 7 and 2 times how much? 11. 11 into 7 can is 77. Divide by 6 into 2, 12. 77, 12 divide करें क्या? 72 बोलते ना 6 divide नहीं थी पुलों हर एक divide करें 5 is remaining 5 बोलते क्या 15 4
22 වලට තියෙන 1 around approximately 6.41 divide දෙන්න කමන්නේ approximately 6.41 හරිනේ හදාගන්න පුතේ අඩුපාඩු තියෙනවා දෑත ඔසවා සාදාගන්න දෑත ඔසවා අපි යන් ඊළඟ ස්ක්වයර් රූට් වලට මොනවද නෝට් එකක් දාන්න තියෙනවා අතොස්සන ලියා ගන්න නැත්නම් බෝඩ් එකම කනවා ගන්න සෙකන්ඩ් ලෙසන් එක ස්ක්වයර් රූට් square root. Within the square root, we have learned about finding square root using prime factors, no? How to find the square root? Finding square root, there are 3 methods. First one is using prime factors, Second method is first approximation. We are getting the closest answer. Third one is using division method. Right? Got the point? Using division method. Second එකයි අපි third එක හදමු. Second එකේ තියෙන prime factors, third එකේ තියෙන first approximation. තව එකක් දෙන්න මම හිතලා එකක් දෙන්න division method දාන්න. Put it try to do the question number 2 and 3. 2 and 3. And I will give additional question to use the division method. Division method දාලා හදන්න එකක් දෙන්න. 100 කීයද වගේ දෙන්න. 125 square root of 125. Find the 125 square root using division method. පොතේ මම කටහඬ ක්ලියර් නැද්ද? සිග්නල් අවුලක්ද? ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ අර ඇදීගෙන යනවා වගේද වොයිස් එක? චුට්ටක් රෙස්පොන්ස් එකක් දෙන්න. ක්ලියර්ද නැද්ද කියලා. Find the value of square root 1225 using prime factors. Divide කරලා බලන්න. 1225. We can divide by 5. 3 වලින් divide වෙන්නේ නැහැ නේ. 5. 5 times 2. 2 is remaining. 22 වලට කීයද පුතේ? 4ද? චක්කරෙත් බෑ ළමයි. 245 නේ. Again I will divide by 5. So the 245, how many? 49. Then we can divide by 7. 7 is there, 7, 1. And then here, 1225 mean 5 squared multiply 7 squared. This one is the 1225. What they consider square root? Consider square root of both sides. We can remove the squares. The powers will be half. Powers half. පුතේ රෙකෝඩින් එක දෙන්නගේ මොකක් හරි සිග්නල් ඉෂුව එකක් තියෙන දරන මම කොහොමද රෙකෝඩ් කරලා රෙකෝඩින් කරලා දෙන්නගේ පොඩ්ඩක් සිග්නල් ඩ්‍රොප් වුණොත් ගණන් ගන්න එපා මේක රෙකෝඩ් වෙනවනේ ඒකින්ද ඉෂුව එකක් කරගන්න එපා 5 multiply 7 35 5 multiply 7 35 හරි and next one find the value of square root 22 අහලා තියෙන 22 පුතේ think about 22 in between which perfect squares 22 is located 20 වලට කලින් තියෙන perfect square එක 16. Next one 25. එහෙනම් answers are located between 16 and 25. කියන්නේ 4 නේද? Between 4 and 5. Square root 22 is located between 4 and 5. මේ 22 is closest to the 25. එහෙනම් 5 වලට ගොඩක් chance එක කිට්ටුයි.
අපි බලමුද 4.7 ස්ක්වයර්ඩ් වගේ අරගෙන මල්ටිප්ලයි කරන්න කම්මැලි ළමයි කැල් එකට දාන්න. කැල් එකක් තියෙන ප්‍රෝජනට ගන්න නැද්ද? 4.7 multiply 4.7 22.09. ඩෝන් ගලාව කියන්නකෝ ආන්සර් එක. 22.09. එහෙනම් 4.6 එකත් බලමුද? ඊට වඩා අඩු එකක් බලන්න එපා. 4.6 ස්ක්වයර්ඩ්. ඒක වෙන්න විදියක් නෑ. අරක තමයි ළඟම ආන්සර් එක මං හිතන්නේ. 21.16. 21.16. This one is the closest to 22. එහෙනම් value of square root 22. 4.7 පුතේ. 4.7 හරිනේ. 4.7. මේ ටික නෝට් එක දාගන්න ඕන කට්ටිය අත උස්සගෙන. ශමුද්‍ය එමාෂ ගගනි නෝට් එක දාගන්න ඕන බබාලා අත උස්සගෙන නෝට් එක දාගන්න පටස් කරලා. ඊට පස්සේ ඩිවිෂන් මෙතඩ් එකෙන් හදලා දෙන්න. තව එක ගන්න. බෝඩ් එක මකන්න ඕනේ. ඒක අත උස්සගෙන ලියාගන්න කිව්වේ. The next one is square root 25, 125, square root 125. I want to use the division method. Can you remember the division method? Division method මතකයිද? Division method එක. I want to find square root 125. Puthe write 125. From the right side, we have to separate 2 by 2. මතකයිනේ? 2 by 2, we have to separate 2 by 2. 1 is a separate number, 25 is another number. Now consider the square value, which is equal to this one, no? Closest to this one. 1 within, 1 whole square, 1 my. How we can obtain 1? 1 into 1. 1 into 1, 1. 0 will be remaining. Take these two digits. Here that's become 25. Put a double the values. Matakaida. Double that value. Multiply this value by 2. Here then answer become 2. You have to keep a blank. Same blank should be applied to here. Now there's an condition. What is the condition? Always gonna condition me. 20 something multiplied me 20 something nini 22 23 24 25 something like that ni. That is multiplying by the same value, same digit. The answer should be less or equal to this one 25. කීයද අපිට දාන්න පුළුවන් 0 දාලා බලන්න 20 into 0 0 1 දාලා බලන්න පුතේ 21 into 1 21 2 දැම්මුත් හරියන්නේ නැහැ නේ 44 නේ. And this one is the possible answer. 1 is there. 1 should be here. 21 into 1 කියන්නේ 21. 4 is remaining. Now take another 2 digits. කවුරුත් නැහැනේ. Then take double zeros. When you are getting zeros, we have to put the decimal point. We have to put the decimal point. Now what is the answer? 11. Double that value. Double that value. It's become 22. Again keep a blank. And here also keep a blank. හරි නේද? ආයෙත් අර සිස්ටම් එකනේ පුතේ. We have to put a number. The value is multiplying by this digit. Answer should be less or equal than 400. එකම සර්කල් එකකට යන්නේ නේ. එකම සර්කල් එකටනේ. කීයද අපිට දාන්න පුළුවන්? 1 විතරයිනේ. 221. 2 දාන්න බෑනේ පුතේ. එතකොට more than 400 වෙනවනේ. එහෙනම් 1 is there. 1 is there. Multiply this one. Remaining answer is how much? 139. Again, you can take double digits. Double this value. 111 කියලා අපි consider කරන්නේ. Double the value. Keep the blank. Again, we have to fill the blank. ඔය වගේ එකම circle එකක් යන්නේ. Then answer is how much? 11.1. 11.1. තව යනවා දිගට මේ මම ගොඩක් ගත්තේ නේ. නිකන් මතක් කරලා දෙන්න ගත්තේ division method. මහ ලොකුට exam වල අහන්නේ නැහැ. නිකන් ඔළුවේ තියාගන්න පොඩ්ඩක්. අමතකයි වගේ නම් පොඩ්ඩක් ලියාගමු. අතොස්සන් ලියාගන්න පුතේ. මේ දැන් කාට හරි ස්ක්වයර් රූට් බෑ කියලා හිතන්නකෝ. බෝඩ් එක පේන්නේ නැහැ නේ. ස්ක්වයර් රූට් සම්පූර්ණයෙන් බෑ කියලා සතියක් ඇතුලේ ස්ක්වයර් රූට් වලට ඔට්ටු වෙන්න එපා තේරුම් ගන්න. සතියක් විතර ඔට්ටුල හදා ගන්න පුළුවන් 2024 ළමයිට 25 ළමයිට කමන්නේ.
23 ළමයි හැම දැන් සතියක් විතර ඔට්ටලා ස්ක්වයර් රූට් පුළුවන් කරගෙන ඒක ගැන සතුටින් ඉන්න එපා. සර් මම සතියක් විතර මහන්සිලා ස්ක්වයර් රූට් පුළුවන් කරගත්තා. වැඩක් නෑ ළමයි ලකුණු දෙකෙන් හම්බෙන්නේ. අර සමහරකට අපිට ප්‍රයොරිටයිස් කරන්න වෙන්නේ. සමහරක් දේවල්. සමහරක් දේවල් තියෙනවා කොච්චර ඔට්ටුනත් ඒකේ වැඩක් නෑ ප්‍රතිලාභයක් නෑ. ප්‍රතිලාභයක් තියෙන දේවල් වලට වැඩක් කරන්න ඉපිනි. ඒකට පොඩ්ඩක් ස්කිප් කරන්න වෙනවා. ඒක අතාරින්න වෙනවා අපිට. ඉතින් සර් රෙකෝඩින් ඔෆ් කරන්න මේ නැත්නම් වීඩියෝ ෆයිල් එක සයිස් එක ලොකු වෙනවා කමක් නැහැ නේ. ඉතින් ඔයාලා ලියනකම් මම රෙකෝඩ් එක ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේ නැහැ නේ. එතකොට දැන් ඔයාලා රෙකෝඩින් බලන කට්ටියට අපරාධය ලොකු ෆයිල් සයිස් එකක් හදනවා. ඒකෙන්ද ඔයාලා කතා කරන ටික විතරක් පෝස්ට් කර ගන්නවා. පුතේ තර්ඩ් එක ගන්න ෆ්‍රැක්ෂන්ස් තර්ඩ් එක ගන්න ෆ්‍රැක්ෂන්ස් සුටි කාලේ දැන් ඉගෙන ගන්නවා ෆ්‍රැක්ෂන්ස්. තවත් ඉවරයක් නෑ නේද? පුතේ third lesson fractions. In the fractions, what we have learned? First, we have learned about mathematical operation of fractions. Types of fractions we have learned about. Types of fractions. මතක් කරන්න ඕනේ නේ. Unit fraction, improper, proper fractions, type of fractions. Then next one you have learned about BODMAS rule. BODMAS again, bracket of division, multiplication, addition and subtraction. B mean bracket of function, that mean actually it representing multiplication. පුතේ division and multiplication. division නෙමෙයි ඉස්සල්ලාම කරන්නේ. ගොඩක් ළමයි හිතන්නේ division and multiplication. Among the division and multiplication, not division is the first. They have the same value. They have the equal values. Therefore, you have to go for the left to right. අර ඉස්සල්ලාම ආපු එකනට ඉස්සල්ලාම සලකනවා වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. Addition and subtraction also left to right. Subtraction, addition and subtraction. They are also left to right. Among the addition and subtraction, we have to give the priority for the left side one. Again, Islam hambin එක Islam simplify කරන්න. තේරුණානේ? Among the addition and division, division is first. Division and of is the first. Subtraction and brackets, we should give the priority for the brackets. But division and multiplication, which one is the left side? We have to simplify that one. Left side දිනනකොට ඉස්සලාම් හම්බෙන division හරි multiplication හරි දෙන්නගෙන් තියෙන mathematical operation එක ඉස්සලාම් calculate කරන්න. Tute එකේ යම් ළමයි ඉතින් essay type question නේ. ඒව ඉතින් structured වල එනවාමනේ. essay type question. Question number 2 and 3 හදමු ටක් කරලා. Question number 2 and 3. පටස් කළාද? Question number 2 and 3. සිංගල මොකද? Second and third. කොහොමද ළමයි තියෙන්නේ? 5 out of 9. 5 over 9 minus 1/3. Bracket is there, bracket, and divide by 4. First we have to simplify bracket ne. Here subtraction is there, but that is inside the bracket ne. Bracket and division. Then we have to calculate the bracket. Inside the bracket subtraction is there. 9 and 3. How to make here 9? Multiplied by 3. 5 minus 3. That's become 2. 2 over 9. Put the division become multiplication. Here actually 4 mean 4 over 1. This become reciprocal. 1 over 4. 2 times 2. 1 into 1 can 1 my. 9 into 2 can 18. 1 over 18. The answer is 1 over 18. Next one. If 5 out of 8 of some money is 500, find the 3/5 of that money. 5 out of 8 is 500. 5 out of 8 is like 500. Again, 5 portions are like 500, no? Out of the 8 portions, 5 portions are like 500. Then I am going to find the total amount.
First, we can find one portion. Divide by 5. For the total, such kind of 8 portions are there. Cut 800. The total amount is 800. From that 800, we have to calculate 3/5. 3/5 කියලා ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා. එහෙනම් 3/5 of total කොහොමද පුතේ ඒක ගන්න? From the 800 rupees, we have to calculate 3/5. 800 divided by 5 portion and multiplied by 3. පහඹිදු සාමාන්‍ය 100ට ඒ වගේ තුනක් කියන්නේ 480යි. 480 rupees. අඩුපාඩු පවතින හදාගන්න දෑත ඔසවා සාදාගන්න ළමයිනේ දෑත ඔසවා. නේද කොට? දැන් දෙන binomial expression. Binomial. Fourth lesson. Binomial expressions. In the binomial expression, you have learned about product of binomial expression. How to multiply binomial expression. FOIL method use kara matakai nේද? And think about a plus b multiplied with c plus d. How to multiply this one? A multiply with a first terms, multiplying first terms. F first terms. And here a is multiplying with d outside terms. O multiplying outside terms. And put a b multiplying with c inside terms. And b value is multiplying with d last term L. This one is I. FOIL method. No multiply karla ganda then matakai. Last terms. First term, outside term, inside term, last terms. And we have learned about the square of binomial expression. The square of binomial expression. Matakai the a plus b squared. How to calculate a plus b squared? A squared plus double ab plus b squared. Put a minus b squared. A squared minus double ab plus b squared. You know the expanded version. Square of first term. Twice the product of two terms. And here square of the last term. ලියන්නේ ඩෝංගාල මේ විදිහට a plus b squared දැක්ක ගමන් කියලා හරිනෝ a squared plus b squared කියලා. මේක වැරදි. මෙහෙම ලියන්නේ තේරුණේ? හරිද? මේ දෙක තමයි හරිම methods ටික. ලියලා කොටු කරලා තියාගන්න. question එක හදන්න පුතේ 1 2 3 ඔක්කොම හදන්න බෑ නෝකි. 1 2 3 questions තුනම හදන්න ටින් ගාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මගේ එකේ සිග්නල් ඉෂුව එකක්ද? කමන්නේ කරගෙන යන්නම් ඈ. රෙකෝඩින් එක දෙන්න. මොකක් කරවුලක් රෙකෝඩින් එක දෙන්න. නැත්නම් බෑ ළමයි. What about the first one? 2x plus 3 squared, no? Square of 2x plus 3. And take the square of first term. Square of first term 2x squared. That's become 4x squared. 4x squared. Twice the product of two terms. Twice the product of two terms. මේ ටික multiply කරන් කීයද දෙන්නේ? 12x. And square of second term එක කියන්නේ 9.
Square of second term, that's become 9. Harini. Put the second one. Try to find 105 squared. 105 can be written as 100 plus 5. Round ganak gatti squares ganna lesi nisa. Square of first term plus twice the product of two terms plus square of last term. Medana 10,000 and one. This one is 10 here, that's become 1000. And 25. Put the automatic key. 11,025. The answer is 11,025. Next one. Find the value of a squared plus b squared when ab equal 3 and a plus b equal 3. A plus b equals 3. I will consider square of both sides. A squares ganni. Because I want to make a squared plus b squared. A in the square ganni. Put the expanded version of this one. A squared double ab know. And b squared, that is equal to 9. 3 squared can 9 need. A squared plus b squared terms dekha hari. But here double ab. AB can give 3. AB multiplication, that is 3. And then double AB can 2 times 3, 6. A squared plus this one becomes 6 plus b squared. 6 is going to other side. Subtract and put it. So what a squared plus b squared, that is equal to 3. That is equal to 3. Notes this one is the third question. Notes දාගන්න බබාලා ඉන්නවනම් අත උස්සගෙන ලියා ගන්න. නැද්ද? ගන්න පුතේ ඊළඟ congruence of triangles, congruence cases ටිකත් මතක් කරගමු. Congruence of triangles. හරිද පුතේ? Congruence of triangles. Fine. Congruence of triangles. What are the 4 cases that you have learned to congruent some triangles? We have learned about 4 cases, no? First one is SAS case. That means 2 sides and included angle. And included angle. 2 sides and included angle. In between these 2 side angle should be there as an example. 2 sides are equal. 2 sides are equal and angle between these 2 sides. If they are equal, they are congruent under the case of SAS. හරිනේ? නිකම් angle කියලා මතක තියාගන්න included angle. And next one angle side පුතේ. 2 sides and corresponding angle. අනිත් පැත්ත 2 angles. 2 angles and corresponding side. Middle side they can window, but there should be suitable side. There should be suitable side. Think about 2 triangles. 2 angles are equal. 2 angles are equal. The side should be corresponding. Position එක match වෙන්න ඕනේ. මේ in front of double angle. එහෙනම් මේ පැත්තේ in front of double angle. If these 2 sides are equal, they are congruent. And put a third case, S case. All 3 sides. Getting enough 3 sides. All the pair of 3 sides. Side තුනම equal නම් congruent නේ. මහ ලොකු scene එකක් නැහැනේ ඔක. If all the pair of 3 sides are equal,
then they are congruent. So the last case, RHS. RHS. Hypotenuse and a side. Hypotenuse and a side. Again, in the right angle triangles. If hypotenuse are equal, and another pair of side are equal, then they are congruent. ඔය cases හතර මතක තියාගන්න. පුතේ first එක අදුම්. first එක විතරක් ඇති ඕකේ. second එකේ diagram එක තියෙන එහා පිටුවේ, third එකේ diagram එක තමයි second පිටුවේ තියෙන්නේ. ඔය second question එකේ third question එකේ diagrams එක මාරු වෙලා තියෙන්නේ. හදන්න පුතේ first එක. first question පටස් ගාලා ටින්ගලද. මේ if ABC equal BCD and AB equal CD, name a pair of congruent triangles. මමනේ දීලා තියෙන්නේ. B, C, A and D. These two sides are equal and here two angles are equal. Can you see BC is the common side? AB and DC are equal. Two angles are equal. This one is common side. SAS. SAS. Now name the pair of congruent triangles. Which are congruent? Triangle ABC congruent with triangle BCD. And next one, write the case of congruency. Simple. Come on. Side angle side. SAS case. SAS. Side angle side. අඩුපාඩු තියෙනවා හදාගන්න පටස් කරලා. යම්කෝ ඊළඟට factors of quadratic expressions. ඒකත් දාගන්න factors of quadratic expressions. මේක note එක දාගන්න අත උස්සන ලියා ගන්න. මකනවා හරිද කමන්නේද? දාගන්න factors of quadratic expressions. Factors of quadratic expressions. 7th one. What are the methods that you have learned to factorize? First one is getting common factors, no? Getting common factors. When there's some common factors, we have to take them into outside, getting common factors. Next one, Smriti. Factorizing trinomial expressions. Factorizing trinomial expressions. And last one, difference between square numbers. Difference between square numbers. මේක මතකද? A squared minus B squared ඒ කියන්නේ A plus B times A minus B. A plus B times A minus B. Difference between square terms. මතක් වුණානේ? There should be square terms and there should be a difference subtraction. Question number 1 එකයි 4 එකයි හදන්න පුතේ. 1 එකයි 4 එකයි. මහන්සි කොල්ලනේ කෙල්ලනේ මටත් හිටියට කමන්නේ අමාරු හරි ඉතුරු පාඩම් තව 5යි තියෙන්නේ. එතකම. Question number. දැන් signal case එක හරිද? ආතිෆා දුල්වන්‍ය චමුද්‍ය නැද්ද? තාම තියෙනවද? කවන්නේ කරගෙන පොඩි පොඩි අවුලක් ඇති. ප්‍රශ්න නැද්ද? ඇහෙන්නේ නැද්ද? කවන්නේ බෝඩ් එකේ ලියන ටික වලට පේනවන්නේ. බාධක මැද්දෙන් කොහොම හරි ගේම ගහන්න ඕන වෙන හරියන්නේ නැහැ නැතුව ක්‍රමයක් නැහැ. රෙකෝඩින් දෙන්න රෙකෝඩින් ලස්සන රෙකෝඩ් වෙලා ඇති.
හදා නේද? දැන් ගොඩක් සිග්නල් අවුලක් තියෙන හින්දා ගොඩක් ටයිම් එක දුන්නත් වැඩක් නැහැ. රෙකෝඩින් එක දෙන්න. හදා නේද අපි? පොත් එකේ අවුලක් නැත. හදන්න පුළුවන්. ෆස්ට් එක බලාගන්න ෆස්ට් එක. ෆස්ට් එක ළමයිනේ. ax minus 2y. a times x minus 2y subtract b times 2y minus x. To getting common factors, they should be equal. What is equal? Make x minus 2y, make a 2y minus x. And here what we have to do? I will bring minus sign into outside. That's to make a plus. Now you can change the values. So x minus 2y. Common expression is there. X minus 2y. Here a plus b. Here a plus b. X minus 2y. The other one is a plus b. Then the fourth x squared 19x plus 48. Sidangana, can you remember? We have to multiply these two terms. Plus 48 squared. Put separate them into two terms. The summation should be 19x. One of the numbers 16 times 3. 16 times 3. Positive 16 and positive 3. And here x squared plus 16x plus 3x plus 48. Would consider 2 by 2? Take x into outside. X plus 16. Here 3 into outside. X plus 16. Two factors are x plus 16 and the other factor is x plus 3. Then Harini, x plus 16, x plus 3. Then you know the answer. Lihagan ba? Hadu pot tino hadagan atau segan. Atau segan hadagan lama ini notes tino no. Ned 8 and 9 එක දෙකම එකට ගමුද? දාගන්න වෙන. sorry. ශාකේ. මහන්සි ළමයි උපරිමයෙන්ම. මටත් ක්ලාස් 4ක් 5ක් විතර. හොඳ දැන් මේ ඔයාලගේ මේ කරන එක 6 වෙනි ක්ලාස් එකක් දවසට කරා. නිකන් හිතන්න ඕනේ කම්පැනි එක වැඩ කරන මිනිස්සෙක්ගේ සාමාන්‍ය පැය 8යි වැඩ කරන්නේ. ඒකනොත් ලන්ච් ටයිම් එකට තව පැයක් විතර අයින් කරනවා. දැන් ක්ලාස් 6 ගැන එතනම දෙක ගන්න පැය දෙක ගන්න පැය 12ක්. දැන් පේපර් ක්ලාස් එකෙන් තියෙන දවස්වල පැය 3:00මාරක් විතර තියෙනවනේ ක්ලාස් එක. eight nine දෙකම එකට ගමුද triangles 1 and 2 8 9 triangles 1 and 2 දෙකම එකට ගමු පුතේ. In the triangles 1, what do you have learned? I will quickly revise the theorems. The exterior angle equals sum of interior opposite angle. මතකයිද? The exterior angle equal to sum of interior opposite angle. The next one, already you have known this one. The sum of interior opposite angles become how much, Pute? 180 degrees. 180 degrees. Got the point? And in the triangles too, we have learned about in the isosceles triangle, when two sides are equal, the opposite angles are equal. Think about A, B, C. And then here, ABC angle equal with ACB. Converse of that one.
When two angles are equal, the opposite sides are also equal. The opposite sides are also equal. AB equal with AC. AB equal with AC. Theorem එකයි converse එකයි. This is the theorem. This one is the converse එකේ අනිත් පැත්ත. කීයද පුතේ දෙන්නේ question number වලින්? Question number 1 and 3 හදුමේ පටස් ගාලා. 1 and 3 නෙමෙයි question number 1 and 4 හදන්න. Question number 1 and 4. Fourth page question number 1 and 4. ඊළඟ ඒකේ මට තියෙන question number 1 එකත් හදමු. Page 4. නෑ ඕනේ question number 1 and 4. ඊළඟ 9th lesson එකේ තියෙන question number 1. ඔය ටිකම හදන්න බන් පටස් කරලා. Tanya පටස් කරලා. පුතේ first එකේ මොකක්ද තිබ්බේ? First එකේ find the value of the largest angle of ABC. ඔක්කොම ටික දීලා තියෙනවා කීයද? x and 2x and 3x. එතකොට ඔක්කොම ටික කීයද පුතේ? 180. මේ ටිකම add කරාම 6x. 6x equal 180 both side divide by x. Then x equal 30. Largest one 3x. ඒ කියන්නේ 3 into 30. That's become 90 degrees. Again, which one is the largest angle? ABC නේ තියෙන්නේ. Yes. නෑ BAC. 3x තියෙන BAC වල. That should be BAC. හරිනේ. And you have to go for the fourth one, fourth question. But they have given these two sides are equal. What else they have given? Here 30 degree. මම පැත්තෙන් ගන්න ඊට මැද හින්දා 30 and 50. They have asked about find the value of ABC. මෙන්න මේකනේ ABC. May 30 නම් here also how much? 30. 30 plus 30, that should be equal to exterior angle 60 degrees. 60 degrees. 30 and 30, that is equal to outside angle 60 degrees. 60. 60 and 50 and unknown, all the three angles become 180. So may then 110. No? Remaining angle is 70 degrees. Remaining angle is 70 degrees. 9th lesson එකේ first one එක නම් ඩෝම් කරලා බලපුවා මම කියන්න පුළුවන්. They have given AB and AC are equal. ACB නේ අපෙන් අහන්නේ. Angles are equal නේ. එතකොට 42 මයිනේ. 42 මනේ. Here 42 and then this one is also 42 degrees. ACB is 42. හරිද පුතේ? අත උස්සන හදාගන්න. ගැටලුව අඩුපාඩු තියෙනවනේ. note එක දාන්න ඕන අත උස්සන ලියාගන්න. නැද්ද? ඉතුරු තුන ටක් ගාලා කරන්න නේ. මටත් මහන්සි. අනික සිග්නල් ඉෂුව එකක් ඔයාලට තියෙනවනේ. කමක් නැහැ නේ. දැන් නිකන් ඩූම් ගාලා කියලා ඇඳලා පයින්න තියෙන්නේ. වැටුණු සනික නින්ද යනවා ළමයි. මැකුවා අමනාපයක් නැහැ නේ මැකුවා. දාගන්න පුතේ inverse proportion කියලා. 10 inverse proportion. Lesson number 10. Inverse proportion.
Here we have talked about man days. Work size මතකද? Work size equal number of men multiply number of days. That can be dependable on the question. Number of hours can be applied, number of years, number of month, number of machines, ඕන එක number of seconds, ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. Usually work size is number of men multiply number of days. ඒ කියන්නේ man days equal man multiply men multiply days, number of men multiply number of days. පටස් කළා කියවෙන එකද? එකක් දෙමු ටක් ගාලා. පුතේ first එක දැන් question number 1. Q1 හදුම් පටස් කළා question number 1. ටක් ගාලා. Question number 1. First එක මොකෝතත් calculate the number of men needed to complete the work in 1 day. Within 1 day, if 5 men can work that work in 4 days. එන පුතේ 5 men can work in 4 days. 5 into 4, 20 man days. You have to identify how many men needed to complete within 1 day. Divide by 1 day. Then we have to allocate 20 men. 20 men. 20 men. ලියාගන්න හදාගන්න ඕන නම් අතොස්සම. ශාදන්නට ඕන නම් අතොස්සම ලියාගන්න. ඊළඟට දැන් පටස් කරලා data representation. Data representation pie chart ගැන හදාගන්න තියෙන පුතේ. චෙන්දු ලියලා කරන අතපාත් දාගමු. Data representation. Eleventh, data representation. We have learned about put a pie chart. We have learned about here pie chart in the data representation. But we have to remember always in the pie chart, total data is representing by how many degrees? Always total data is representing by 360 degrees. So the entire data, the sum of data is always represented by 360 degrees. And the number of data is direct proportion to the angle allocated for the relevant sector. And data gana වැඩි වෙන්න මොකක් හරි section එක data count එක වැඩි වෙන්න ඒකට allocate කරන angle එකත් වැඩි වෙන්න. Simple case එකනේ. Question number 1 හදමුද? Question number 1. Doom ගාලා දාන්න question number 1. දවස් කීයද ළමයි ඔය ලෙවල් වලට? 4යිද 5යිද? බ්‍රහස්පතින්ද. සෙකුරාද සෙන්සුරාද ඒකද? සමුදව ලෙවල් දවස් 3. සර් අපි ගණන් හදාගෙන ඉන්නේ තව දවස් 3කින් O level කියලා නෙමෙයි. තව දවස් 16කින් O level ඉවරයි කියලා. හා කොහොම? පටස් ගාලා පළවෙනි එක විනාඩි 2ක් දෙන්න. සිංගල්ද? ලොකු දෙයක් නැහැ නේ ඒකේ. The following pie chart illustrate the information about their favorite subject. Find the number of students who prefer science if the number of students who prefer mathematics is 20 degrees. අපි දැන් මෙහෙම ගමු පුතේ. Consider angle and number of students. We don't know the degree values, but angle is for the mathematics x. It's representing 20 students. And now for the science, for the 3x, how many students are there? Then make an 3 වලින් multiply කරලා ලේසියෙන් ගත්ත හැකි. But you can use cross multiply. නැත්නම් අර මං ගන්න method එක මං theory class එකේම කියලා දීලා තියෙනවනේ. For the x, if it is 20, අච්ච
අච්චරට මෙච්චරයි නම් මේ x වලට 20 නම් how much for the 3x? How much for the 3x? x to x පුතේ කට් කරා නම් 20 into 3 that's become 60 student. අච්චරට මෙච්චරයි නම් මෙච්චරට කොච්චරයිද? උත්තරේ ඉතින් එච්චරම තමයි. 60 students are there. 60 students are there. දැන් අන්තිම ලෙසන් එකට දාගන්න පුතේ least common multiplication LCM of algebraic expressions. LCM of algebraic expression. මේක නම් ලියා ගන්න ඕන කවුරුත් නැතුව ඇත්නේ. LCM of algebraic expression. මොකෝ lesson number 2. In here what we have learned? Finding LCM of algebraic terms and expressions. Algebraic terms and expressions. Algebraic terms and expressions. හරිනේ. එක ගානක් හදමු. Question number 2 හදන්න. Numbers නම් ඕනේ 20 and 40 LCM හොයාගන්න. 14 දැක ගමන් කියන්න පුළුවන්. Question number 2 හදන්න. Question number 2 පටස් කාලේ අන්තිම question එක ටක් ගන්න හදන්න. සිග්නල් ඩ්‍රොප් එකත් එක්ක අද අප්ලෝඩ් රැට අප්ලෝඩ් කරන්න පොඩ්ඩක් වෙලා ගියොත් මම හෙට දවල්ට අප්ලෝඩ් කරලා තියන්නම් ඈ. රෙකෝඩින්ග්ස් දෙකම ඊයේ එකයි අද එකයි ඔක්කොම ටික අප්ලෝඩ් කරලා දෙන්නම්. සිහතරේ බෙජ් එකටයි 25 බෙජ් එකටයි මම කිව්ව රැපිඩ් රිවිෂන් එකයි සමුද පටන් ගන්නවා. ඒතර තියරි ක්ලාස් එක කරන ලෙසන් එකට අදාළව පාස් පේපර්ස් ටික සමුද ක්ලාස් එකේදී මම ඩිස්කස් කරනවා. හානේ. තව 24ටයි 25ටයි තවලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගත්ත පුතේ 1000 short questions කියලා. short question 1000ක් ඩිස්කස් කරනවා. තියරි ටිකත් ඔක්කොම මතක් කරගෙන ඒ ගොඩක් කරලා ඒ ටික terms wise categorize කරලා බලමු. පළවෙනි දවසේ grade 10 first term ඔක්කොම ටික මතක් වෙන විදිහට. දෙවෙනි දවසේ grade 10 second term මෙහෙම rotation එක කියන්නේ grade 10 first term, grade 10 second term, grade 10 third term, grade 11 first term, ආයෙත් grade 10 first term. එතකොට සති 4න් 4ට term එක අලුත් වෙනවා. දවසට short question 25ක්. එතකොට සති 50ක් විතර කරගන්න පුළුවන් අපිට. 24 බැච් එකට ඒක. අපිට අඩු සැලකිලි. නෑ 23 බැච් එකට ගොඩ දේවල් කරා. තේරෙනවනේ. ඒ ගොඩක් දේවල් කරා. වැඩිම papers ගානක් ලියුවේ 27 full papers වැඩිම ගානක් ලියුවේ 24 බැච් එක physically. 22 බැච් එකට මොම් papers බලලා දුන්නෙත් නෑ. 23 බැච් එකට papers මගේ wife නේ බලලා දුන්නේ. papers බලන්නත් වෙනම allocate කරලා යාව. ළමයිට බලන්න දුන්නේ නෑ. ලොකු වැඩ කොටසක් 23 වෙනුවෙන් කරා. කොහොමද ඉතින් හැම අවුරුද්දෙම කලින් බැච් එක වෙනුවෙන් කරනවට වඩා මොකක් හරි දෙයක් ඊළඟ බැච් එක වෙනුවෙන් කරනවාම තමයි ඉතින්. අවුරුද්ද අපිත් improve වෙනවනේ. 22 වෙනුවෙන් කරපු ඔක්කොම ප්‍රොසීඩියර් ටික 23ට දීලා තව මොකක් හරි අලුත් ප්‍රොසීඩියර් එකක් දෙනවා. අර 23ට කරපු ඔක්කොම දේවල් ටික 24ට දීලා ඊට වඩා තව දෙයක් වැඩිපුර 24ට දෙනවා. ඊට 24ට කරන දේවල් ඔක්කොම ටික 25ට කරලා 25ට තව ඊට වඩා අලුත් දෙයක් කරනවා. ඉතින් අලුත් අදහස් එනවනේ අපිට. එහෙම තමයි ඉතින්. එක්සෑම් ලිව්වට කමන්නේ ඉන්ලෙට්ලා මගේ ඔන්ලයින් සෙෂන් එකක් තියෙන්නේ මාව බලලා යන්න. ඔන්ලයින් පටන් ගත්තම කාලෙත් හිටියා පාන්දුරේ ගෝලෙක් දැන් ඉංග්ලන්ඩ් වල ඉන්නේ. තාම හිටපුවන් එනවා මොකක් හරි ඔන්ලයින් සෙෂන් එකකට හිටපුවන් ගොඩ වෙලා මාව බලලා යන්න එනවා. සර්ගෙන් මම ෆුල් ඉගෙන ගත්තේ නැති වුණාට මේ කරපු සෙමිනාර් සීරීස් එක පට්ට වටනවා. Thank you so much. Welcome Kesha.
දෙන්න බල උපරිම සපෝට් එක දෙනවා කියලා මේ සතියේ C ගැටලුවක් නෑ. ඔයාලට ඕනලා ඕන ක්වෙස්චන් එක අහගන්න. බය වෙන්න දවසක් හරි ඉගෙන ගත්ත කියන්නේ ඔයාලා මගේම දරුවෝ තමයි. වෙනසක් නෑ. If the lowest common multiple of 2x and 3 is ax, find the value of a. So the lowest common multiplication of 2, 3, 2 නෙමෙයි x නේ තියෙන්නේ. 2x and then next one 3. They have provided LCM is ax. May a should be a number නේද? 2 and 3. What is the LCM of 2 and 3? It is 6. And here the LCM of this one is 6x. A should be equal to 6. A should be equal to 6. 2x and 3. LCM of that one becomes 6x. If it is equal to ax, the value of a is like 6. The value of a is like 6. Then කතාව තේරුණාද? හොඳටම තේරුණාද? ඔක්කොම පාඩම් ටික මතක් කරේ. පාඩම් 57ක් මතක් කරා අපිනේ. grade 11 set එක මතක් කරා, grade 10 set එක මතක් කරා. ඔය ටික කරගත්තා. තවත් අරින්න අපි අන්තිම හෙටත් මොකක් හරි පුළුවන් වුණත් එකක් දාන්න ඈ. question දෙක තුනක් හරි discuss කරලා දෙන්න ඔයාලට. කමන්නේ නෑනේ. සෙන්සුරාදාන් බැරි වෙයි. ඉරිදා කොහොමද දාන්නේ නෑ. ඉරිදා වලට පහවදා බුඩිසම් පාඩම් ගන්න තියෙනවනේ. ඊපස්සේ ලබන සතියේ සෙන්සුරාදායි ඉරිදායි මොන හරි කරලා දෙන්න. 10 වසර ළමයි ටික ඉන්නවා, 11 වසර ළමයි ටික ඉන්නවා. කව කරලා දෙන්න මොන හරි. ඒතර එක්සෑම් ලියන ළමයි වෙනුනොත් මොන හරි දෙයක් කරලා දෙන්න. බය වෙන්න එපා. තව අනේ ටයිප් කරපු සුපර් ඕවර් සීරීස් එක තියෙනවා ගෲප් වලට දාන්න වෙන මම එක දිගට අද ගෲප් වලට දාගෙන එන්න. ඔයාලා පුළුවන් ගණන් ටික එක හදන්නේ. දවසට එක ගානේ ටයිප් කරලා දාන්න කියලා සෙට් එකක් ටයිප් කරන් තියන්න හිටියා. 17ක් විතර කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙනවා. දැන් ආයෙ ටයිම් එක නැහැ නේ. ඔයාලා දවසට එක ගානේ හදන්නේ මම ඔක්කොම ඩෝන් ගාලා අද ගෲප් වලට දාලා තියන්නම්. මේ පාඩම් වෙට් ටික කරගෙන යන්න. ලොකු ඉෂුව එකක් නේ. හරිද? මේක මොකක් නෝට් එකක් දාගන්න තියෙනවා? නෑ නේ. අන්තිමටම ජොයින් වෙලා මම වෙන්න ඇති සර්ගේ වැඩිම පේපර්ස් ගානක් ලියන්න නැත්තේ. අවුසුදන් ගන්න. අන්තිම සෙට් එකේ ජොයින් වෙලා වැඩියෙන් ලියුවා තමයි. අන්තිම හරියද. ලියෝ පට්ට ගැහුවා අපි සෑහෙන පේපර්ස් කරා. මට සතුටුයි. ඒ සාමාන්‍ය වැඩ කරාම මට සතුටුයි. සායිති මට පොඩි ලෙඩකුත් තියෙනවා. මේ කොච්චර වැඩ කරත් මදි සීන් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔය කොච්චර දේවල් වල දුන්නත් තාම මදි මට. ඒ කියන්නේ තව මොන හරි දෙයක් වලට දෙන්න ඕනේ. ඒ එකක් දාමු ඈ. කැපිටල් A එකක්. වෙන මොකුත් එපා කැපිටල් A අකුරක් කරා මට රිසල්ට් එක කියන්නේ. කිව්වේ නැතත් කමන්නේ කැපිටල් A අකුරක් වල දාන්න. මට කතා කරලා කිව්වේ නැති වුණත් කමන්නේ. කැපිටල් A අකුරක් දාන්න. ඒක මගේ සතුට. හරි. ඔයාලගේ ටයිම් එක වෙස්ට් වෙන්නේ. මේ දවස්වල දැන් 1 විනාඩියක් වටිනවා. ඒ නිසා පාඩම් වැඩ ටික කරගන්න. මේ සෙෂන් එකක්වත් අහක ගියේ නැතුව ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ ලෙසන්ස් ටික තියරි ටිකත් එක්ක මතක් කරගෙන ඒ බුලට් ෆෝම් එකෙන් ෆැක්ට්ස් ටික දීලා දැන් බලන්න ලබන සතියේ ඊට තමයි ඔක වටින්නේ. මේ ලෙසන් එකේ මේ ෆැක්ට්ස් ටික මතක තියාගත්තා නම් හොඳයි කියලා කටපාඩම් කරලා ගණන් හදන්න බෑ තමයි මම දන්නවා. හැබැයි අර පාඩම් කරගන්න ඕන පොයින්ට්ස් ටික මොනවද අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ කියලා පොඩ්ඩක් ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ හදාගත්තා යකින් සමරියක් වගේ. ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයාලට මේකේ ලොකු බෙනිෆිට් එකක් තියෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා තමයි ඒක දන්නේ. ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න. පස්සේ වෙලා කරි කමන්නේ WhatsApp එකට හරි chat එකට හරි. හොඳ නරක කිසි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. අඩුපාඩු කියන්නේ කිසිම අවුලක් නෙවෙයි. ඒරනේ. කාටවත් අර වැරද්දක් නැහැ. වැරද්ද කියන්න බය වෙන්න ඕනේ නේ මං කියලා තියෙනවනේ. දැන් කඩේකට ගිහලා කැමරා අහ නැත්නම් රහ නැහැ කියලා කියන්න බොරුවට රහයි කියලා බටර් ගාලා හරියන්නේ නැහැ නේ. ටික හරි මේ ටිකත් වැට්ටික් කරගන්න පුළුවන් තරම් 10 ළමයි ටික එතකොට තව අවුරුදු දෙකක් තියෙනවා 24 බැච් එකට තව අවුරුද්දක් නෑ මාස 8ක් වගේ තියෙන්නේ නේ හරි දාන්න නේ පුතේ අප්ලෝඩ් කරන්න කිසි අවුලක් නෑ අප්ලෝඩ් කරන්න ඒ ටිකත් එක්ක අපි වැඩ ටික කොහොම හරි කරගෙන යමු එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා good night හෙට පුළුවන් වුණොත් ගන්න තියෙන වාතාවරණය තමයි උදේ ඉඳන් මහසලා රැ වෙද්දි ගොඩක් අමාරු දැවුනොත් එහෙම ගන්නෙ නෑ බලමු අපි එන විදිහට මැනේජ් කරගමු එහෙනම් පාඩම් වැටි කරන්න හරි පුතේ බුදු සරණයි හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි ජය වේවා හම්බෙමු good night